გამარჯობა, ყუდრო ადგილის ზებნაში, როგორც იქნა სადღაცა მოკალათდი და შემდეგი ინგლისურის გაკვეთილი კონსტრუქციებზე, ანუ კონსტრუქციები 2. წინაზე ვისაუბრეთ there is there კონსტრუქციაზე, რომელიც მრავალნაირად შეიძლება გამოიყენო და პირველი პრობლემა რაც არის, ანუ ვერ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ არ ვიცით ენისთვის დამახასიათებელი კონსტრუქციები, რომელიც ანაადვილებს ლაპარაკს და გაგებას და კომუნიკაციას. აქ გააგრძელების there is there კონსტრუქციით რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან და შემდეგ სხვა კონსტრუქციებს ჩამოვთვლი და ვერ შევეცდები ეს პატარა ამბავი არლობით სტრუპის პატარა ამბავი ისევ აღწერო ამ კონსტრუქციების გამოყენებით. ანუ არსებობს, როცა გვინდა ვთქვათ, რომ რაღაც სადღაც არსებობს, ყოველთვის ვიყენებთ there is, ხო? მაგალითად არის შანსი დიდი ფულის გაკეთებისა there is a chance of making a lot of money. შანსი არა, რომ სადმე შემთხვევით შევხვდეთ there is no chance of us meeting anywhere. რაღაც ჩანსები გვაქვს კიდე რომ ბოლო მატარებელს მივსწროთ there are chances to catch the last train. თუ კი სადმე არის რაიმე იოტისოდენა შანსი რომ ამბავს დავეხმაროთ if there is a slightest chance of helping this child we have to do it. და ასე შემდეგ ხო? ანუ კიდე იყო it is, ანუ სისულელი ადრია გვიანიო მაგალითად it is silly of you believing შენი მხრიდან სისულელია რომ დაიჯერე რაღაცა გასაგებია რა და მარგინა შეხვდე it's understandable why you don't want to meet him. შენგან დიდი წინ დავხედავობა იყო მაგალითად it was careless of you to do something like that და მყარი კონსტრუქცია ხო განსხვავებით ქართულისგან სადაც არა გვაქვს ესეთი მყარი კონსტრუქციები იმიტომ რომ ჩვენი ზონა მოქნილია და კი გვაქვს მაგრამ არც იმდენი შეიძლება უმრავნაირად შევაბრუნოთ და ისეთი მყარი არ არის როგორც ინგლისურში წყობას მიაქციეთ ყურადღება ხო ყოველთვის it is silly and it is understandable გასაგებია why you don't want რატომ არ გინდა to meet him თქვათ. ანუ კიდე ესეთი ვარიანტია მაგალითად there is a man lying in your garden შენ ეზოში კაცია წამოწვეული ან ღუმელში ქათა მიწვევ მაგალითად there is a chicken frying in the oven ბუხარში ცეცხლი გუგუნებს there is fire roaring in the fireplace შენობის წინ ტანკია ჩვენკენ დამიზნებული there is a tank aiming at us in front of the building. ანუ ან ინფინიტივს უმატებთ ან თუ გინდა რაღაცა გააკეთო ან რაღაცას აკეთებს ინგიან ფორმასთან სახელსმა ორი სახელსმა გაქვთ ინგლისურში ხო ინფინიტივი საწყისი და გერუნდივი რომელიც ფორმით მიმღებას ემთხოვა ინგლისურში ბევრი რამე ემთხოვა ბევრი რამეს ერთი ფორმა აქვს განსხვავებით ქართულისგან სადაც ყველაფერს სხვა ფორმა აქვს და საერთოდაც ერთი და იგივე ფუნქციის მქონე მასაც კი სხვა მაგალითად მიმღებას უამრავი თავსართბოლოს ართი აქვს ანუ ეს ართულებს ყველაფერს ამიტომ თუ ქართულს კარგად ჩაუკვირდებით ინგლისურის გაგება არ გაგიჭირდებათ და რომ მარტივია ხეზე თოკია ჩამოკიდებული there is a rope hanging from the tree მაგალითად შემდეგ კიდე არის თქვათ ესეთი კონსტრუქცია გვაქვს ხოლმე ლაპარაკში ასე ვამბობთ ხოლმე მიღებული სინტაქსური კონსტრუქცია რომელსაც უფრო ემოციური შეფერილობა აქვს ვიდრე თქვათ გრამატიკული ხო შეიძლება ესეც არ თქვათ არსებობს ასეთი გოგო ალისა კარსანი რომელიც მარსზე მიდის როცა ეს ეწინადების თქმა გინდათ ისევ ინგლისურში არის there is there are ანუ ქართულში უამრავნაირად შეიძლება ვთქვათ სხვა ელფერით ინგლისურშიც იგივე ელფერი აქვს პრაქტიკულად შეიძლება ჰქონდეს მაგრამ იქ გრამატიკული წყობაც არის ვთქვათ რომელიც ამღარია არსებობს ასეთი გოგო ალისა კარსანი რომელიც მარსზე მიდის there is a girl alisa carson who is going to Mars. არსებობს ასეთი ქვეყანა საქართველო, რომელიც ახლა იბრუნებს თავის სრულუფლებიან ადგილს ღვინის კულტურაში. There is a country, Georgia, which is claiming its rightful place and which is sartargunda. There is a country, Georgia, claiming its rightful place in wine culture. არსებობს ეს ტრადიცია ინდოეთში, რომელიც უკრძალავს ადამიანებს, რომ ხას ცუდად მოეპყრან. There is a tradition in India prohibiting people to treat a cow badly.
არსებობს ასეთი სასმელი ცხელი არაყი, რომელიც ყველა დაავადებისგან კურნავს. There is a drink, hot vodka, curing you from all diseases. არსებობს ამოხსნელი საიდუმლო გამოქალაქზე, რომელიც ადამიანებს ყველა მხრიდან იზიდავს. There is a mystery about this city, drawing people from all places. არსებობს ეს წიგნი ბიბლია, რომელმაც შობა ყველა დანარჩენი წიგნი. There is a book, Bible, like creating all the rest of the books. კიდევ ასე შეიძლება ვთქვათ, სადღაც იქ ჩვენი მეომრები იბრძვიან თავისუფლებისთვის. There are our soldiers fighting for freedom. სადღაც საჰარაში ხალხი უწყლობით იხოცება. There are people in Sahara dying of thirst. სადღაც შუაგულ ამერიკაში მეძროხე ბიჭები ისევ ლასოთ იჭერენ საქონელს. There are cowboys in America still lassoing cattle. სადღაც ალიასკაზე გრიზლი დათვები თავისუფლად ცხოვრობენ ველურ ბუნებაში. There are grizzly bears in Alaska living their life freely in wildlife. ანუ თუ საწყისი გაქვთ კონსტრუქციის მე ძალიან ადვილია. მე ყველაფერი შეიძლება დამოკიდებული ზიანდებები არ გჭირდებათ. მე ყველაფერი შეიძლება ინფინიტივით და გერუნდივით გამოხატოთ. მეცდისას რომ რაღაცა გააკეთო, ან ნებისმიერ დამოკიდებული ზიანდება შეგიძლიათ ინფინიტივით და გერუნდივით გააგრძელოთ. თავარია კონსტრუქცია თავიდან სწორად გქონდეთ. და მე ნელ-ნელა ალბათ ავუღებთ და რთული აღარ იქნება. ანუ კიდე რა გვაქვს აქ? აქ გვაქვს ლუკის მნიშვნელობები, მაგალითად you look like a little fishy. არის გამოიყურები. You look fishy. ანუ გამოიყურები მაგალითად ცხვირპირ ჩამომდილარი fishy თევზივით მოწყენილი. ასევე შეიძლება თქვა you look a little fishy. ცოტა ცხვირპირ ჩამოგდირის, you look quite fishy, საკმაოდ ჩამოგდირის, you look more fishy, უფრო ჩამოგდირის, you look a lot more fishy, გაცილებით უფრო ჩამოგდირის, you look sad. მაგრამ look like არის გავხარ. მაგალითად you look like a tramp, მათ ხოვარს გავხარ, you look like a bear, და თვით გამოიყურები, you look like a robber, პირწავარდნილი მძარცველი ხარ, you look to be satisfied, კმაყოფილი ჩანხარ, აქ ინფინიტივის პასივია, თუ you look to be satisfied. You look to be excited, ესე იგი შეიძლება ინფინიტივის პასივით ვიხმაროთ. You look to be frustrated, იმედ გადაწყვეტილი მეჩვენები. და სულ სხვა it looks like ნიშნავს პირი უჩანს, ხო, რაღაცნაირი პირი უჩანს. მაგალითად, ან როგორც ჩანს, it looks like rain, როგორც ჩანს იწვევს. It looks like we have to run. ისეთი პირი უჩანს საქმეს, რომ უნდა გავიქცეთ. It looks like you are going to fall. ისეთი პირი გიჩანს, რომ წაიქცევი. It looks like fight. ჩხუბი სუნი დადგა. ან ქართულში სულ სხვადასხვანაირად ვიძახით, ქართულია პრობლემა. უბრალოდ ჩვენთვის არ არის პრობლემა, შეგვიძლია გავიაზროთ. აი უცხოელი, რომელიც ქართულს სწავლობს, სერიოზულად მეცოდება. ანუ მაგალითად კარგად გამოიყურები იქნება you look good, შეშინებულ კურდღელს გავხარე you look like a scared rabbit, უკვე look like მინდა ხო, როგორც ჩანს ერთად ვიმუშავებთ, it looks like we are gonna work together. Okay, ესე იგი you look like. მე თქვა მაგალითად ქართულში რცხვენია მეშინიოში შობ მაინტერესებს მომბეზრდა ერთი სიტყვა. და პირის ნიშანი გვაქვს და ინვერსიულია და რა ვიცი 1000 გრამატიკაა შეგნით. მაგრამ ინგლისურში სამი სიტყვა გაქვს. I'm ashamed, I'm scared, I'm afraid, I'm interested, I'm annoyed, I'm hungry, I'm thirsty, I'm hot, I'm cold, hopeless, I'm grateful. და თარგმანისას გაითვალისწინეთ, რომ სწორად შეარჩიოთ თქვენი ენის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ ენაში თარგმანს როგორ ურჩევთ, იმიტომ რომ ტვინი იმახსოვრებს ასე და თუ ასე არ გააკეთებთ ვერ დაიმახსოვრებს. ანუ I'm ashamed მე ვარ შერცხვენილი, კალკი ამას ტვინი ვერ დაიმახსოვრებს. თქვენში ანუ ტვინს თავისი აქვს ასე ვთქვათ, ცხოვრება აქვს, ფსიქიკას თავისი, ეგოს თავისი, ანუ ადამიანი არ არის ერთი მთლიანობა და ანუ ადამიანს შეძლოს რაღაც ანუ ჯერ ამის გაგება აუცილებელი და მე კავშირების მონახვა ხო, ანუ ერთი რამე ცხადია რა, ტვინს დამახსოვრებული აქვს თქვენი მშობლიური ენის კონსტრუქციები და თუ არ შეურჩიეთ ზუსტად შესაბამისი ვერ დაიმახსოვრებს უბრალოდ. I'm ashamed, თუმცა ფსიქიკა ვარს გეუბნებათ, იმიტომ რომ რაღაც ახალია. ტვინს ვარს გეუბნებათ. ანუ მოკლედ დიდი შინაგანი ბრძოლა ახალი ენის სწავლა.
I'm afraid ცხენია, I'm scared მეშინია, I'm grateful ვემადლიერები, I'm desperate სხვა გზა არ მაქვს, I'm stuck გავიჭედე. სესია უნოწყელა, I'm excited, მომწყინდა, I'm bored, შევიბოჭე, I'm tired, I'm tired, კარგად ვარ, I'm good, სულელი ვარ, I'm stupid, და feel. როცა ეხეთ ამაში ცხენია კატეგორიული განცხადება, მაგრამ როცა ისე არ ახართ დარწმუნებული და იცით რა იცი რა რაღაც თავს ისე უგრძნობ რა რაღაცნაირად მრცხვენია, ხო? მაშინ ხმარავთ ინგლისურში feel. I feel stupid. რაღაცნაირად თავის სულელი მგონია, ხო? მაგრამ I'm stupid კატეგორიულია, სულელი ვარ. ისე ვარც რაღაცნაირად შევიბოჭე. I feel tied up. I feel all tied up. მაგრამ I'm tied up უკვე კატეგორიულია, ხო? ისე ვარც თითქოს თავი მომბეზრდა, რაღაცნაირად რა ყველაფერი მომბეზრდა. I feel bored. მაგრამ I'm bored. ანუ იქ იყო. There is there, მერე looks-ე, მერე am და feel. და ასევე it is bad, ცუდია, it's shameful, სამარცხვინოა. It's cold, ცივა, it's hot. ანუ ზეცერთავს ახალს თუ დავუმატებთ, ყველგან შეიძლება უშნოა, მწარია, დიდია, აგრესიულია, it is ugly, უშნოა, ცუდის აქციელია, it is ugly და ინფინიტივს თუ დავუმატებთ, უკვე გამოგივათ ძინებდება, ხო, it is ugly to do such a thing, ასეთი რამის გაკეთება საიზღრობა. This coffee is bitter to drink, ეს ყავა დასალევად მეტისმეტად მწარეა, and it's bitter to drink, მწარეა დასალევად. ანუ და შემდეგ, მაგრამ it feels soft, არის მერბილება, it feels cold, მეცივება, it feels bad, მეცუდება, it feels different, მესხვანაირება, it feels concerning, მეფიქრება, it feels selfish, მე ეგოისტურება, მეგემრიელება, it tastes, it feels tasty, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი, it feels tasty. მეუშნოება, it feels ugly, მემწარება, it feels bitter, მედიდება, it feels huge, მეაგრესიულება, it feels aggressive, it feels pretty, it feels clever და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მე გაქვთ feel like, ანუ I feel like dancing, განწყობის ნებითი, ხო? I feel like running, I feel like watching movie, კინოს ყურების ხასიათზე ვარ და ასე შემდეგ. ხო, მე კიდევ უფრო ჩახუჭუჭებულია, მაგალითად, I may seem stupid, შეიძლება ვინმეს სულელად ვეჩვენები. I may seem jealous, შეიძლება ვინმე შეჩვენო უგონი ვარ. I may seem tired, შეიძლება ვიღაც, ანუ დაღლილი ვჩანვარ. I may seem energetic, შეიძლება ენერგიული უგონი ვარ ვიღაც, მაგრამ სიმძულეში არ ვარ, but I'm not, ხო? I may seem energetic, but in fact, სიმძულეში I'm really low. I may seem scared or frightened, შეიძლება ვიღაცა შეშინებული ვეჩვენები, but in fact, მაგრამ სიმძულეში I'm really brave or I'm holding up or I may seem grumpy, შეიძლება ვიღაცას ბუსყუნა უგონი ვარ, but I'm a really good person. I'm fun. შეიძლება ვინმეს იდეალური უგონი ვარ, I may seem ideal, but I'm a human being. But in fact, I'm a human being. და ესეთი კონსტრუქციები ადგენს სალაპარაკო ინგლისურს, ხო? ანუ მარტივია ყურადღებას არ ვაქცევთ, მაგრამ ეს საერთოდ ენის სწავლაში ნიუანსური განსხვავებებია ყველაფერი. ანუ თუ ნიუანსებს არჩევთ ერთმანეთისგან და თუ ამაზე გაქვთ აქცევთ ამას ყურადღებას და შეიძლიათ რომ ეს ნიუანსებზე სრული კონცენტრაცია მოახდინოთ და განსხვავოთ, მაშინ ძალიან სწრაფად ისწავლეთ ყველაფერს, მაგრამ თუ გონიათ რომ რაღაცა უზარმაზარი ისინი უნდა გადალახოთ, არ ვიცი, რაღაცა გადაულახავი ისინი და ახტეთ რა ვიცი, რაღაც მაშინ ვერაფერს ვერ ისწავლით, იმიტომ რომ სინამდვილეში it's not about that, მაგაში არა საქმე, it's about nuances. ანუ როგორც ბიბლიაში წერია, როცა ელია წინასწარმეტყველს ღმერთი გამოაცხადა, დიდი პომპეზურობით ჩაიარა ჭექაქუხმა ქარიშხალმა და ყველანაირმა ხმამ და ბოლოში სიჩუმეში იყო ჩქამი და აი ამ ჩქამში იყო უფალი. ასე რომ ეძებეთ ჩქამი. I seem to have come early, როგორც ჩანს ადრე მოვედი, ანუ იქ იყო I may seem jealous, ხო, I may seem და ზეცერთავი სახელი, ან მიმღება. აქ სხვანაირადაა, I seem მე to have come early, ანუ ინფინიტივი გაქვთ, ინფინიტივს დროები აქ, ანუ მარტო to come არ არის, შეიძლება თქვა to be coming, მოვდიოდე, ან
to come მოვიდე, to be coming მოვდიოდე, to have come მოვსულიყავი. და ეს ყველა დრო შეიძლება გამოიყენოთ. მაგალითად, I seem to have come early, როგორც ჩანს ადრე მოვსულ ვარ. I seem to be sitting in a wrong car, როგორც ჩანს ხვის მანქანაში ვსივარ. I seem to know everything, ისე ჩანს თუ ყველაფერი ვიცი. I seem to be writing stupid things, როგორც ჩანს ისულელებს წერ. I seem to be making the same mistake again and again, როგორც ჩანს ისევე და ისევ ერთი და იგივე შეცდომას ვუშვებ. I seem to be speaking a lot, როგორც ჩანს ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. I seem to be wrong all the time, როგორც ჩანს სულ მე ვარ მცდარი. I seem to have understood perfectly, მე მგონი ყველაფერი კარგად გავიგე. ანუ ამ სურათებს გადავუღებ სურათებს ხარისხისთვის ან ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ანუ ვინც ეძებს მართლს იპოვის. და შემდეგ Google Drive-ზე ავტორთა ცალკე ფოლდერში რო არ ეძებოთ იქ უამრავ რაღაც კატასტროფაში და შეიძლება უფრო ადვილი იქნება რომ მოძებნოთ ეს მასალა. It seems bad, ჩვენი ბარი ცუდია, მე მგონი კონსტრუქციებს ძალიან გავიჭედეთ. ხო, it seems bad, it feels bad, განსხვავებულია ხო, it feels bad არის რაღაცნაირად მე ჩვენი ბარი ცუდია, it seems bad. გარეგნულად ჩანს, it feels უფრო შინაგანი განცდა, it seems უფრო თვალით დანახული გარეგნული განცდა. It seems cold, მე ჩვენი ბარი ცივია, მაგრამ it feels cold, რაღაცნაირად მგონია რომ ცივია, ხო? და გვაქვს მე at least minds. At least tell me where are you going? ის მაინც მითხარ სად მიდიხარ. At least take it, ეს მაინც აიღე. At least don't be so rude. ის მაინც კენ რო ასე უხეშად ნუ მოიქცევი. At least he could come. ის ხო მაინც შეეძლო რომ მოსულიყო. At least we are able to find out his address. ის მაინც გავაკეთეთ რომ ისი მისამართი გავარგვიეთ. ანუ at least თუ დავუმატებთ არის მაინც, ხო? პური მაინც მომიტანე თუ ბაზარში არ გამიგზავნები. At least bring bread if you don't go to the market. ერთხელ მაინც შეხედე თუ არ მოგეწონება. მე რომ მითხარი at least have a look. If you don't like it, tell me. ის მაინც კი რო გაკვეთილებს ნუ გამისცენ დავალებებს არ წერა. ხო, ის მაინც კი რო გაკვეთილებს ნუ გამისცენ ჩემი წინადადება. At least don't skip the lesson. I'm not talking about homework. Ცადეთ მაინც, at least we tried. ანუ at least იწება ხო? ახლა ვიცით მაინც at least we know. I'm willing არის მზად ვარ მაგალითად I'm willing to go there მზად ვარ წავიდე I'm not willing არანაირი სურვილი არ მაქვს I'm not inclined იმის შიდი არა ვარ რომ დავიჯერო I'm not inclined to believe it I'm inclined to think მზად ვარ ვიფიქრო მირჩევნია ასე ვიფიქრო განწყობილი ვარ მასე ვიფიქრო მზაობა მაქვს ანუ დიდი სურვილი მაქვს მონაწილეობა მიიღო ამ საქველმოქმედო აქციაში I'm willing to take part in this charity მზად ვარ მეტი გადავიხადო ნორმალური მომსახურება იყოს I'm willing to pay more to get adequate service. იმის შედი არ ვარ დღე-დღე საერთხილოს ხოდა საჭმელი ვაკეთო. I'm not inclined and I'm not willing to wash the dishes all the time. ამ წიგნის სახით მე შეიძლება გაგიჩნდეს საუბარო მასე ვფიქრო after reading this book you may be willing to think so. და ასე შემდეგ. ანუ კონსტრუქციები ჩავატარეთ. კიდევ გვაქვს ხო კონსტრუქციების მომთავრებული და ყველაფერი. ანუ გვაქვს კონტაქტი, როდესაც ვიღაც რაღაც საკეთებინებ, make it, force it, have it. არის განწყობის მაგალითად feel like თქვით განწყობის ნებით და it is worth და იმგენ ფორმა მაგალითად it's worth thing. ღირს აღა life is worth living. სიცოცხლე ღირს. I used to ადრე ვაკეთებდი ახლა ახარ ვაკეთებ მაგალითად I used to eat a lot of chocolate now I can't I used to dance a lot now I can't I used to get up early ადრე ვდგებოდი მე და გავზარმასდი then I got lazy can't help არის თავს ვერაფერს უხერხებ მაგალითად და ისე ვინგიანი ფორმა უნდა I can't help laughing ანუ არ შემოგეჭამოს შემოგელანძღოს ესეც შეიძლება ხო And I can't help laughing. თავს ვერაფერს უხერხებ არ შემიძლია არ გავიცინო, ხო? I can't help watching it. შემომეყურა. ანუ თავს ვერაფერი მოუხერხე, ვერ ვქენი რომ არ მენახა. ანუ going to არის პროგნოზირება მომავლის რა ლოგიკური შედეგები მოყვება იმას რაც ახლა ხდება. მაგალითად, ნუ ქანავთორე გადავარდები. Don't sway or you are going to
fall. ასე თუ გააგრძელებთ წააგებთ, if you continue, so you are going to lose. This armats I'm going გამოსწორდა ჩავიჭრები. So lazy, I'm going to fail my exams. თუ პროგნოზს აკეთებთ, რომ უყურებთ ვიღაც რაღაც ხდება და ვაიცი რა გაჩერდით, თორე ეს მოგივა, ან არ წუნებთ ვიღაცას და мотивაციას აძლევთ, რომ ნუ ნერვულობ ყველაფერი კარგად იქნება, ის ესე იქნება. ანუ ცალი ფეხი მომავალში ესე ვეძახი მე. ანუ როცა პროგნოზს აკეთებთ, რომ რაღაცა მოხდება, დიდი ალბათობით მოხდება. და კიდე გვაქვს მოკლედ ეს ყველაფერი შეგვიძლია კიდე რამდენადაც შეიძლება ვთქვა წინადადება, მაგალითად მინდა წავიდე, I want to go there, ადრე რომ წავიდე სისულელეა, to go there early is stupid. იქ წასვლა ადრეა ჩემთვის, going there is early for me, ადრე იქ წასვლა ჩემთვის, it is early to go there for me. მინდა რომ წამიყვანონ პასივი, I want to be taken. მინდა რომ წავიყვანო არი, I want to take kids, მაგრამ მინდა რომ წამიყვანონ, I want to be taken. მინდა მივყავდე, აქ უკვე I want being taken. ანუ to be taken უფრო მომავალს ეხება, being taken მივყავდე, განსხვავება ხო წამიყვანონ თუ მივყავდე. თუ მინდა რომ დამელაპარაკონ, I want to be spoken to, მაგრამ თუ მინდა რომ მელაპარაკებოდნენ, I want being spoken to. ანუ როდესაც იგი ანუ გერუნდის ხმარობთ, უფრო ზოგადად ლაპარაკობთ, როდესაც ინფინიტივს ხმარობთ, აპირებთ რაღაც გაკეთებას. Alright, ეხლა შევუდგეთ ჩვენი მსახწერას, ამების მიხედვით, ცოტა გამჭირდება იმდენი კონსტრუქცია, ამარა შევეცდებით. Okay, so შევეცდები ყველა გამოვიყენო. There is a man standing on the branch of a tree. There is a man standing on the branch of a tree. ეხლა ვიხმაროთ როგორც ჩანს რაღაცას უყურებს, ხო, ჯერ ავტორად მაგალითად, he looks interested. დაინტერესებული გამოყურება, ხო? He looks interested. He looks really excited about something. ანუ მართლა რაღაცითაა დაინტერესებული და აღელვებული. He looks like ეხლა ვისახავს, ხო? He looks like a robber. Ძარცელს გავს, or he looks like a detective. თუ დეტექტივს გავს, უფრო დეტექტივს. He looks like a detective with those binoculars. და ინგლისურში ანუ ეს თანდებულიანი დამატებები ძალიან ხშირია, ხო? ან თანდებულიანი ფრაზები, რომელიც ასევე ძალიან მარტივად გამოხატავს აზრს. მაგალითად, he looks like a detective with those binoculars. და კიდევ იგი ინფორმაცია შემიძლია, ხო? With those binoculars holding in his hands, ბოდიში, ახეთ როგორ ავაწყეთ, he looks like a detective with those binoculars holding in his hands. მერე რა პირი უჩანს ამ ყველაფერს, ხო? It looks like უпростоრად მეორეში დაგვჭირდება. მეორე შეიძლება ვთქვათ, რომ it looks like he has found something. საქმე ისეთი პირი უჩანს რაღაც იპოვა. Or it looks like he has found what he was looking for. იპოვა რას ეძებდა, ხო? It looks like he has found what he was looking for. He looks quite excited on the second picture. და შეიძლება ვთქვათ, რომ we are intrigued. დავინტრიგდით ხო უკვე, we are interested in the story. We feel something interesting is gonna happen. We feel is რაღაცა შეგრძნება გვაქვს ხო? We feel that something interesting is going to happen. რაღაცა ინტერესო მოხდება. Okay, then but it is not obvious. მაგრამ ცხადი არა მოხდება ხო? We feel that something interesting is going to happen, but it is not obvious. მაგრამ ცხადი არა. So it feels a little stupid. ცოტა გვეს ანუ სულელო ისეთი რაღაცნაირი შეგრძნება. The whole situation feels a little bit stupid. მთელი სიტუაცია რაღაცნაირ ტოვებს, შეგრძნებას ტოვებს, ისე ქართულად სხვანაირად ვიცახით. And the whole situation feels a little bit stupid. მთელი სიტუაცია რაღაცნაირ სულელო შეგრძნებას ტოვებს, ხო? Okay, then there is a woman meeting him.
they seem to be speaking about something really important. They seem to be speaking. They seem to be speaking about something important. They look quite excited or quite maybe angry too, or I don't know, in some. Okay, and what do we have then? At least we know something. He has found something. At least we know he has found something. And he seems to be willing. He seems to be willing to make everybody know what's happening there. There are 3 people joining him on the next picture. They are running to the beach. The man wants the matter to be taken seriously. The man wants the matter, complex object, infinitive passive. The man wants the matter to be taken seriously. The man wants the matter to be taken seriously. And it seems everybody seems to be taking the matter really seriously. It looks they are going to take the matter into their hands. There is a fat woman sitting on the towel on the beach. She seems to be reading a book, but she seems to be interested what's happening out there. And at the next picture there are already 1, 2, 3, 4, 5 people. 2 more people joining them. There is a old lady with an umbrella and a dog catching up. There is the fat woman running alongside them in the direction of the beach. And at last there are a lot of people on the shore standing with their hands crossed. They look quite angry and in indignation. They look quite angry, and they seem to be judging the young woman, the young naked woman. They seem to be judging the woman, who had gone out, who had gone out into the sea naked, who had decided to have a naked bath, skinny dipping, which is quite popular in America, I think, but not here, because we have a different cultural mindset. But it doesn't mean we are better and they are worse. It has nothing to do. It has nothing to do with moral. It's just cultural trait, კულტურული დამახასიათებელი თვისებაა. All right, so maybe I'll tell it at the end of the lesson. I'll tell it in English. It would make more sense.
კონსტრუქცია ხო it would make more sense, უფრო მეტი აზრი ექნება ასე. So they seem to be judging the young lady. The whole situation feels quite awkward. თელი სიტუაცია ტოვებს რაღაც უხერხულ შთაბეჭდილებას, უხერხულ განცდას ტოვებს ხო, feels quite awkward. And it looks like nothing good is going to happen here. So რა შეიძლება ახლა აქ ვთქვათ ხო, how can we to express our personal attitude towards the story, გამოვთქვათ express our personal attitude towards the story, გამოვთქვათ ჩვენ პირად დამოკიდებულება ამბისადმი. So it is a normal thing in society, like freedom. It's about freedom. You may feel შეიძლება გეგონოს that you may feel to have a freedom, შეიძლება გეგონოს რომ გაქვს თავისუფლება, but in reality you have no privacy, because people like to poke their nose into your business, and you don't have your private space, you don't have privacy. არ გაქვს დამოკიდებულება ხო პირადი სივრცე, privacy, პირადი სივრცე. Because this woman has done nothing wrong. Everybody has the right to skinny dip when there is nobody around. But the funny thing here is that even she has found a remote spot. She thought there was nobody around, and there was nobody around. In fact, she went into the sea and pay attention, take notice, that on the fourth picture you see the woman very far in the sea. There is the woman like a dot in the sea, swimming in the sea. And pay attention and take notice that at the first picture there is the man standing on the branch of a tree and looking through the binoculars to spot something scandalous, because it's kind of a human nature to be interested in scandals and to make a fuss about nothing, to create some tension, to create some whirlwind in a glass, because it's entertaining. So it's quite a big moral story of Harold Pitstrop here, and we can learn a lot actually through it, like about morals, about privacy, about people's attitudes, and it's happening nowadays in regard to celebrities. Like celebrities have no privacy. All people, and we society are quite interested in their life, and we are chasing actually all the celebrities to find them somewhere in awkward, embarrassing situations, and we buy those newspapers to entertain ourselves. So we are no different here. Everybody is the same. And what about cultural difference, which I told you I would tell you about it. So once I had a conversation with a Georgian driver who had some tourists brought up to Shetty, and he seemed to be quite angry and insulted about the fact that the tourist from Israel, a woman, changed her clothes right beside him while driving. Like he said, I was driving and he sat next to me, and she just didn't pay attention to me, that I was there. There was a man there were other people, and especially there was a strange man there. She just didn't pay attention to me, and she insulted me, he said, by her negligence, neglecting me as a human being,
sitting there, not taking, like he said, she pushed her private intimate situation over me, like, when somebody acts like you are not there, it's not pleasing, or you aren't happy about that. So, and I tried to explain him, to make him understand, to make him understand that it was just a cultural thing, but he didn't want to understand it, and he said that those Israelis are quite immoral. Yeah, it was a funny story because I had to laugh. I couldn't help laughing. I couldn't help laughing. I couldn't help laughing, and I couldn't help laughing because he looked so angry and he felt so insulted, and he seemed to be willing to hit that woman, maybe. And it was also funny because he was a man and he could have seen the situation in a different light. მოდაური შემოსმელი ახლა could have seen, შეძლო დაინახა. could see არის შეუძლია დაინახოს, მაგრამ could have seen შეძლო დაინახა. He could have seen the situation in a different light, as my teammate saw, როგორც ჩემმა იმაშტელმა ჯგუფის წევრებმა დაინახეს, like one of my teammates, a man said, what is he complaining about? რაზეც ზუნებს, ხო? If there is a naked woman next to me, I would feel happy. If there was a naked woman next to me, I would feel happy. So იმედი მაქვს რაღაც გამოვიდა ამ გაკვეთილიდან, შემდეგ ახლავე ჩავწერო პატარა მოთხრობას და იმედი ის რამენაირად დაგეხმარებათ.